Nun haben wir uns ja noch eben beschäftigt mit dem Realtime, sozusagen mit dem Eevee-Renderer und dem Cycles-Renderer. Und eben das ist ein kleiner Unterschied, dass der Cycles-Renderer und Eevee-Renderer verschieden Farben und so berechnen. Und ja, beide haben gewisse Vor- und Nachteile. Eben Path Tracing ganz eindeutig die Engine, wenn es um Fotorealismus geht, dann ist Path Tracing auf jeden Fall die richtige Engine zu wählen. Wenn aber natürlich das nicht möglich ist und man muss Realtime haben, also das heißt, man muss schnelle Updates haben, dann ist zum Beispiel Eevee die Wahl in Blender. Also es ist eine Realtime Rendering Engine. Und die funktioniert auch ein bisschen an, es ist eine sogenannte Raycasting Engine und dafür haben wir auch ein cooles Video, das ich euch gerne zeigen würde, das ein bisschen erklärt, was die Unterschiede sind von Raycasting über Path Tracing. Und genau, schaut es euch an. 3D model consists of polygons. Polygons are formed with points. Points are placed in space using different math. 3D scenes are using XYZ coordinates. Remember geometry in school? But your screen is flat 2D XY plane. For example, here is our camera. Imagine that this is our screen with pixels in it. The rasterizer takes the points from every polygon and calculates where to put them on screen. Then it's processing the space between the points and turns the shape into a group of pixels. After all polygons are processed, the computer is able to show you the 2D representation of your 3D object are casted from the camera one through every pixel. When the objects in the scene are intersected by the ray, the computer records the closest point to the camera and its color value that can be determined from a texture. Let's say we want our image to be 1000 by 1000 pixels resolution. This means the computer have to cast 1 million rays. Each ray calculation is tens, if not hundreds of lines of code to process. I think you guessed how challenging it was back to 70s. A massive amount of calculations for the computers, what we know as ray bounces, the ray tracing method. With this method, the computer is also sending a ray through every pixel, but when the ray hits an object, instead of recording the data straight away, the computer sends more rays, one to each light source from this intersection point to find out how these lights are affecting the color or brightness of this point. The point could now have shading and illumination data calculated. If that ray did meet another geometry on its way to light source, it means there is something blocking the light and our intersection point should be darker as it lies in the shadow. If the object was reflective, the computer sent a new ray forward at a certain angle to check if there is another object which should be reflected in our intersection point, and so on, until the ray meets a light. It sends rays through pixels, but when the ray hits an object, instead of tracing new rays to the points of light sources, it keeps bouncing the same ray between scene objects as many times as necessary to get to light source. This allows to gather information about the objects that are close to each other, find out what color they are, and if that color affects the previous object. In simple words, the rays are acting like light in a real world. This is why the path tracing engines care about size of the light, not only the position. Because every individual ray can hit a surface of their light. It is no longer restricted to a point. You will have your soft shadows calculated properly, color bleeding, like let's say if a colored object is intensely lit. Caustics, like fancy light reflections through the bottle. Nun habt ihr gesehen, dass es verschiedene Methoden gibt, dieses Raytracing, Pixel Tracing zu machen und je nachdem gibt es halt bessere oder schlechtere Resultate. Das ist einfach wichtig zu wissen. Noch schnell zur Erwähnung von Raytracing. Wenn wir von Raytracing sprechen, dann sprechen wir meistens von, also im Raytracing, eigentlich sind alles diese Arten von Berechnung von Pixeln sind ja sozusagen Raytracing. Also sie verfolgen einen Ray bis eben zur Lichtquelle oder bis zu anderen Quellen. Und was wir aber meistens meinen mit Raytracing ist eben diese Art von Path Tracing, dass man unterschiedliche
Lichtreflexionen von anderen Objekten bekommt zum Beispiel oder gute Reflexionen hat oder weiche Schatten. Das geht alles nur, wenn man pro Pixel mehrere Rays traced. Und es gibt dann eben solche, das nennen wir dann Raytracing. Und vieles wird getrickst in diesen normalen Rasterization Engines. Und wenn man heutzutage von Raytracing spricht, dann meine ich, dass man einen Teil von diesem Path Tracing in solche Rasterization Engines integriert. Und hier sieht man, was es dann für Möglichkeiten gibt. Oder zum Beispiel, also Reflections sind ein Problem, dann Shadows, also weiche Schatten sind ein Problem. Wir haben Global Illumination, oder dass man sozusagen, dass Objekte von anderen Objekten beleuchtet werden. Und diese sogenannte Ambient Occlusion, das ist so Selbstbeschattung. Das sind alles Sachen, die man entweder baken muss oder die dann eben sozusagen hoch optimiert in einer sozusagen einfachen Version in Realtime Engines integriert werden, sodass es in diesen ganz schnellen, also 25 Frames, 60 Frames pro Sekunde berechnet werden kann.